Even Gautama the Buddha also, who is called Bodhisattva, later on he became Bodhisattva. Также Будда, мы знаем Будду, который в итоге стал Бодхисаттвой. So he became Bodhisattva because of the descent of Maitreya into Buddha in Gautama. Он стал Бодхисаттвой благодаря тому, что Майтрея вселился в Будду. Is the Buddha principle? So there are totally 7 Buddhas, and this is in Bhagavatam. In Bhagavatam, this hierarchy of Buddhas is given in Bhagavatam. Ну, известно, что существует 7 Будд, и вот эта иерархия Будд, она написана в Бхагаватам. So the 7th of this is called Bodhisattva or Maitreya Buddha. He is also called Maitreya Buddha. То есть 7-е проявление Будды называется, ну, его звали Бодхисаттва. So this Maitreya he is the chief of all the hierarchy of the masters. Таким образом, Майтрея – это глава всех учителей. So, at the time of Krishna itself, Maitreya, he got 2 disciples. Во времена Кришны, во времена его физического существования на земле, one is called Maru, who is later called Maurya. At the time of Krishna itself, Maitreya has 2 disciples. Maitreya got 2 disciples whom Maitreya is already, he was the disciple of Parasara, and later Maitreya got 2 disciples, and one of them is called Maru. Later on he is known as Maurya. Что такое Disciple. Ученик. Ага. Во времена Кришны учеником Майтреяи был Мару и Морья. Или Maru, who is Майтрея, который сам был учеником Парашары, он стал впоследствии великим учителем. У него было 2 очень великих ученика. Один из них, одного из них звали Мару. Впоследствии его стали называть учителем Геймория. То есть вот Мару, которого стали называть Морья, это очень такой известный ученик Майтреяи. and another disciple, his name was Devapi. И второй ученик это Девапи, Who is later, he is known as Kuthomi. И второй, как я уже сказала, это Девапи, и в него его потом начали именовать как Кутхами. And Master Jwalkul was the disciple of both of them, Maurya and Kuthomi.
И ученик, последователь Духалкул, это ученик двоих вот этих великих учеников Майтреяи, Мори и Кудхуми. And Master Jwalkul, he was given the task of training the initiates, and the one very senior initiate who was trained by Jwalkul was Blavatsky. И у Духалкула было много последователей, и один из инициированных последователей, одной из таких последователей была Блаватская. У Двалкула было много людей, через которых он передавал знания, проводников, и вот одним из таких людей была Блаватская. Master EK has opened all these hidden things. He opened them, and he has given all this structure openly to people, and he has also mentioned all this structure in the books written by him. Мастер Икей, он узнал вот эти вот знания, и он их дал людям, то есть он открыл их для людей. И написал также много книг, в которых описывал все вот эти системы. Blavatsky, disciple of Jwalkul. Alice Bailey later. After Blavatsky, it is Alice Bailey. But there is a difference. Blavatsky was initiated and trained already since 5,000 years as an initiate. So it was mentioned by Master that when Blavatsky was first taken as disciple by Jwalkul, that was still at the time when Krishna was in physical body. Вот тут упомянули еще одно имя, еще одной последовательницы, Элис Бейли. И отсюда мы узнаем, что Блаватская, они уже знали 5000 лет назад, когда Кришна жил на земле. То есть во времена, когда лорд Кришна жил, Блаватская уже обучалась этому знанию, ну и как бы в ходе реинкарнации она... Her name was Blavatsky in this incarnation, but in the before incarnations it is not Blavatsky. Да, и пришло время, когда она родилась, ее назвали Блаватская, и она стала, так скажем, проводником. Да, они... Вряд ли ее звали так же. So it is a work of many thousands of years, through many incarnations, they keep on working for the humanity. Это очень большая работа, которая продолжалась не одну жизнь и не одно тысячелетие, вот процесс развития. But they know who they are, who they were, their identity always. It is not that even Jwalkul also, for example, it is the name, it is the inner name that is like a password like that. All these are like that. So they may have a different name given by the parents at particular incarnation, but they know who are they.
Все вот эти личности, они даже в ходе реинкарнации, их может звать по-разному в каждой жизни, но они знают, кем они являются на самом деле изначально. So Master has opened this and he explained all this work of this, and you can, he has made a plan of 7 books in which he gives the total aspect of the avatar of Lord Krishna, and in that you have, that is, all this is included. Мастер Икей, он открыл этот план со всей вот этой преемственностью и написал 7 книг, в которых планировал написать 7 книг, в которых, вероятно, хотел изложить все вот эти принципы. About the training of Blavatsky and all these things you find in the book Music of the Soul. И те знания, которые принесла Блаватская, они написаны в книжке «Музыка души». Music of the Soul, that is, in Telugu originally he wrote this and he himself translated it in English, Music of the Soul. Она написала на Телугу? In Telugu it is called Mandrajal, so it is he has translated into English by himself, Music of the Soul. In this you can find all this what I told you now, how, but in that book it is not Blavatsky, her name was different. In that book her name was Ruta. Она в книжке описала. When you read this book, in this book you find the name Ruta. That was Blavatsky in her. That was the name in that incarnation when she was taken as disciple. Ruta. То есть она в этой книжке описывает о себе, да, о своем. Ага, все, кажется. Рута. Вот, мастер Икей в этой книжке, которая потом была переведена на английский, на разные языки, он описывает то, как Блаватская во времена Кришны обучалась знаниям, и ее в то время звали Рута. In the same book you find also another woman who was also the soul selected by them. Her name you find in the book as Pratichi. В этой книжке также можно найти героиню, женщину Пратичи, которую также выбрали учителя. She was also taken as disciple along with Ruta at that 5,000 years ago. Она проходила путь совместно с Рутой 5000 лет назад. And she was trained in such a manner that she was given the opportunity to be the mother of Jesus the Christ. When Jesus was born, she was Mary, Mother Mary. И вот эта женщина, она была таким образом обучена, такой у нее был путь, что она родилась матерью Христа, и это была Мария. So she was taken as disciple and got trained and initiated through all these 5,000, all these years before, and then she was selected as to be the mother for incarnation of Jesus. То есть эта женщина, эта личность была выбрана и инициирована учителями, и в своем развитии дошла до того, что ее выбрали быть матерью Христа. So all this plan was given by Master EK, it was opened, it was given out. This is hidden
in Bhagavata and then these books. Весь этот план, он был открыт и проявлен мастером EAK, и он о нем говорится в Бхагаватам. And the last book of the 7 books here also Master translated, that is man's sacrifice. И есть 7-я книжка, которую мастер перевел, это man's sacrifice, пожертвование человека, человеческая жертва. In this book, Master has clearly explained how Maitreya was finally, he was with Lord Krishna, and how Krishna has given all the plan to Maitreya. В этой книжке описано то, как Господь Кришна был с Майтреей и как он передал ему свой план. Да. Вот Петр говорит, что вот эта книжка, она называется «Жертвоприношение», переведена на русский язык. The Russian. Yeah. Man sacrifice. So this is something about the cosmic plan. So we got into all this from the explanation of that mantra that will complete tomorrow, because still I have to explain you about the other parts of the Veda, and finally we will complete the explanation of that mantra. То есть, мы немножко отклонились от объяснения стихов, которые должны были сегодня пройти, но это было необходимо, чтобы объяснить вот эту систему. Еще раз.